But I always felt that things could be different, and that I could do better in schools if school was better, whatever that means. People were always saying, "You've got to change school from the inside. You must learn to integrate." The trouble was, there was no option. But more so, if anybody said you must, my mind went blank. Listen to this. Everybody in the class has to be able to see the teacher. It is right, therefore, that the teacher's place should be in front of the class. Then, every pupil can concentrate on him. One shouldn't forget the advantage for the teacher as well, because, positioned there, he can keep an eye on the whole class. And what do you think about that? Others say, if the teacher is always in front of the class and pupils' concentration is entirely on him, isn't that rather a one-sided point of view? The hunting for good marks will destroy him. He really wants to learn, but not under pressure. My mum always said, "Boy, you are developing slowly, but not to worry." I somehow liked her saying that. And as I developed into a late student, I studied film when I was 30. I happened to hear of a project, of another school, a new model, and that raised all my interest and buried hopes of a place to learn through experience, to develop strategies, to search, to research, to act on theory. My dear, I was quite euphoric. Uta? Meiner Ansicht nach muss man noch mal ganz klar festhalten, die Vollversammlung sollte das oberste Entscheidungsorgan für alle inhaltlichen Fragen sein. Und das müssen wir auch hier noch mal ganz klar abstimmen, dass da keine Missverständnisse entstehen in dem Sinne, dass also jetzt die Delegiertenkonferenz zum Beispiel inhaltliche Entscheidungen irgendwie treffen sollte. Martin? Die Delegiertenkonferenz, die tagt da wohl in Permanenz. Ich würde da beantragen, dass die Delegierten mindestens 4 Stunden am Tag bei ihrer Gruppe sind. This conference of delegates seems to be permanently together. I would suggest that at least 4 hours per day they should stay in their lessons. Otherwise, they are not delegates anymore. Ja, meine Frage hast du immer noch nicht beantwortet, wie viele Gruppen wir haben. And my question, you still haven't answered. 16 Gruppen? How many groups have we got? 16? Ja, wie viel? Ja, dann kommen wir zu den Aktionsgruppen. Werner. That brings us to the action group. Wir halten es für äußerst wichtig, dass wir hier nicht nur... We consider it extremely important not to stick to the theoretical framework, but to try to link theory with practice and proclaim our demands in Düsseldorf. Dein Gegenantrag. Okay. Your counter-approach. bin dagegen, dass wir Okay, heute I am against that we today are again dealing with these questions, and that again, at 2:30, we have a plenum session. Reason, I sit in a work group where we speak to trade union partners. Gewerkschaften als Zielgruppe haben. Heute Abend Tonight, a trade union youth conference of all representatives takes place in Bielefeld. If we are not really prepared for that, we then miss out. I only want to give a reason just like other groups do. Ich wollte nur sagen, dass das zum Beispiel wichtige Bündnispartner für uns sein können.
Ich möchte jetzt die Gegenrede machen, die Hans eben nicht gehalten hat. Ich verstehe nicht, was hier im Moment eben passiert. Mit einer überwältigenden Mehrheit, nämlich nur bei 2 Gegenstimmen, ist hier in dieser Vollversammlung abgestimmt worden. I don't know what momentarily happens here. With overwhelming majority, that is, with only 2 no's, has the plenum decided that we should talk about the proposition from the Dusseldorf group. Now the idea emerges to take this off the agenda. Ja oder nein? Machen wir es der Reihe nach. Ich würde dann den Berichterstatter der Gruppe 1, Schüler, auffordern. To the question, Dusseldorf, yes or no, let's go through it one by one. Ja, ich weiß also nicht, inwieweit der Bericht detailliert sein soll. Yeah, I don't know how detailed my report is expected to be. In any case, the result was 8 decided against, 2 remained Konrad, undecided. du stehst da gerade. Ergreife Kreide. Conrad, you just stand there. Take the chalk. Jeder kann eine Funktion Everybody can übernehmen. have a function. Okay, käme jetzt Gruppe 2 rein, das wäre Zielgruppe Uni. Okay, the next one is group 2. Bei uns hatten wir noch so Schwierigkeiten, welche Öffentlichkeit angesprochen werden For us, it was sollte. difficult which public to Und, refer das to. war's eigentlich. That was it, really. Concerning the film Save the OS. I'm applying for financial support for a documentary film about a 4 weeks project that took place in defense of the OS to maintain its original concepts of teaching as accepted by authorities in 1974. I want to use collected material like photos, tapes, leaflets, etc. to reconstruct events that involved all, students and teachers, in their work to defend this place and its equal opportunities to students, especially students from a working class background, to show them at work, in their decision-making procedures, and in their moves to make themselves heard. I'm not after an introduction into the OS. It would be too wide-fetched. I like to follow one event within this complex alternative setting, but to follow it minutely. 1977 is so different from 1968, when all these ideas started to come out, where now things are beginning to change back to the worse again. But meanwhile, something has grown, a particular way of arguing, of raising questions, and of pursuing them, has manifested itself in students of an after-68 generation. And most of all, I'm interested in the experience of resistance and how it works if you make this the learning experience. Resistance starts against one's own allies, if necessary. That's why I want you to listen to this newspaper report, written by a leading West German left-wing paper, the Frankfurter Rundschau. Your first step in is friendly. Next to University Bielefeld you find the Laborschule and the Oberstufenkolleg, 2 unique projects in West Germany, in the shadow of science, as Hartmut von Hentig admits, who is the founder of these models. After a free start, the project commission of the Oberstufenkolleg ran on a course quite puzzling for the bureaucracy. Democracy ran to absurdity. Everybody was geared to do everything. So Wolfgang Heller said. There wasn't any legal drawer for this. Neither a school, nor an institute for further education, nor a university, but something of everything. That is the Oberstufenkolleg. I often thought what style would be adequate to the OS. I tried to tell students that there wasn't any art to add to what was already there, in the shape of separation walls, boards, banners, scribbles, wall paintings, scribbles in loose, written and stenciled or photocopied notes, cards, and a lot of little visual devices that helped to express something. Sometimes rather self-concerting, sometimes explanatory, but altogether something of the process of work in this place. Traces of that work I found everywhere, and I found it in changing shape all the time. And I,
called it the art of this place. Group 12, that is external Gruppe staff 12, assessments. das ist Unterrichtsbesichtigung. Die haben mit 11 zu 3 Stimmen beschlossen, dass in der letzten GU-Woche Die Gruppe Gesamtdokumentation Nummer Gruppe 13. The group on documentation. Keine Abstimmung. Did they not vote? Nee, haben die nicht abgestimmt. Gut. Moment. Achso, das ist. Wo steht denn das da? 14, ja. 14, das ist wohl der Tagungsort der DK. Das ist wie 15 ist dann Gruppe Sternfahrt. Ja, Gruppe Sternfahrt hat beschlossen mit 18:0 für vor Ostern. Group Sternfahrt decided 18-0 to act before Easter. Gruppe 16 hat mit 9:0 Stimmen beschlossen zu fahren. Group 16 decided with 9-0 to take Zum action. Ergebnis von Konrad Gerold erstellt. The result put together by Pro Konrad Stimmen hat es Gerold, gegeben 150 für die Fahrt am Donnerstag. 150 pro to go on Thursday, Kontrastimmen für die Donnerstagfahrt waren 101 Stimmen 101 against, und Stimmenthaltung and no abstentions. 10. Damit haben dann die Gruppen beschlossen, am Donnerstag diese Aktion durchzuführen. With that, all groups decided to take action on Thursday. Als Diskussionsgrundlage für die jetzige Diskussion Silly. muss das Ergebnis gelten. This only counts as the pretext for the discussion to take place now. I was just jumping ahead. Wir hatten schon fast gedacht, dass die Abstimmung hier so laufen würde und ich würde also dafür plädieren, dass diese Vollversammlung vielleicht noch einmal abstimmt, wenn mehr Leute da sind, weil ich nämlich hoffe. But we would beg you to repeat the plenum at a time when more people are present, because I hope. Also ganz verstehe ich das Problem nicht. Die Arbeitsgruppen haben mit der Aufgabenstellung über die Demo zu reden. I can't fully understand the problem. The work group met in order to decide about the demo. It was obvious we should reach agreement at the plenum. Therefore, if anybody is interested to vote for or against, he or she should have been here. Also kann ich deinen Beitrag als Geschäftsordnungsantrag verstehen? Gut, dann müssen wir darüber abstimmen, ob wir abstimmen wollen. So then, can I understand your contribution as a general application about how to Das ist proceed? wohl eine eindeutige Mehrheit dafür, Good. dass wir Then we abstimmungsfähig have to sind. vote if we all Stellt agree to sich vote. irgendjemand ein Mehrheitenproblem? Ich glaube, das war ein eindeutiges Votum für die Aktion am Donnerstag. Well, there is an indisputable majority to state. I believe this is a clear vote for the action on Thursday. May I briefly interrupt? Where am I within this all? Ah, here I am. And that is my son. If things became too much, I withdrew into my caravan. I felt it was impossible to take it all at once and to allow being sucked in by this project. Still being in England, I made that decision, to outwit the bloody seriousness of progressive work. I needed some excitement beside it. I needed grass, rain on my roof, cups of tea in the sun. I needed an old caravan, something that I felt this project least to take, a private mythology. My girlfriend Jo exposed all I said so far as male chauvinism. Only a close friend can be so rude. She added, I only wanted to be a civil servant. I must say, I felt a regular income most seductive. But finally, she got me down to earth again, or, say it that way, she and the ministries, who withdrew their support of the OS. So I let it go, still carrying on to give my hopes to other projects. Don't get me wrong. I liked the OS. I admired the structure.
I like to concentrate on one or two subjects and to function as expert in discussions between subjects. I liked working with students and staff, as you had sometimes difficulties to distinguish between them anyway. Certainly I saw that carefully knitted curricula, once they are established and repeated from half year to half year for students 8 times during their course of 4 years, become obligatory. The best was the code of accepting students. 50% from working class, 44% from middle class, 6% from upper class background. 50% female, 50% male, 1/3 after completed apprenticeship, 1/3 from grammar school, and 1/3 from any other school. OS is a school that doesn't exist for marks. You learn something you understand as everybody can. Whoever joined will pass exams anyway. No fear that this place will close its gates. When ministers tighten the screws, we march to Düsseldorf. Dear Gerd, I hope my film OS77 has arrived. Sorry it took so long. The copy from Super 8 went wrong, and I had to pay for a copy to 60mm. The whole post-production process was a nightmare. Why is filmmaking so expensive? Where originally I intended to find a cheap, simple and flexible way of putting a message across, I am now entangled in techniques I couldn't recommend to anybody, and certainly not to students. I just wanted it to look simple and uncomplicated. But then, as time went on, it became more complex. Never mind. What I really would have liked to do is to spend my energies on films alongside some of the themes and projects that teachers in the OS work on. But there is never enough money for that, is there? Please tell me if I'm wrong. If there is anything going for me, I will be there with my camera. All the best. Yours, Wilf. Vierte Initiative ist, wir haben eine Resolution, die entworfen worden ist von Hentig, überarbeitet ist vom Strategieausschuss und dann nochmal korrigiert worden ist. We have got a resolution initiated by Hentig, worked on by the strategy group, and revisited by Blanket. A resolution to state the continuation of the Oberstufenkolleg in Bielefeld. We send this to about 900 people. Ich möchte jetzt nur doch ganz kurz noch eine Bemerkung zum Informationserlass machen. Durch Zufall I just want to add my brief opinion to the information document. By chance, the editor of the radio broadcast, Christian Berg, revealed a press info from the state of North Rhine-Westphalian with essential messages from this document from the 30th of March. I had no idea of the content, heard about it by chance. Ja, zur Vervielfältigungsfrage dieser Prüfungsordnung. Das Ding ist also 40 Seiten einseitig bedruckt. Wenn man das also auf doppelseitig druckt, sind 20, wenn man es verkleinert, sind es 10. To print the resolution takes up 40 pages one-sided, 20 pages double-sided, and reduced in size it needs 10 pages. Eine Kommission gebildet. Und the last I heard is that yet again a commission has to be allocated to work on the question of prints. Dann kann ich die kurz vorlesen. Die Forderungen, die vorne auf dieser Resolution auf dem Weißdruck stehen, die sollen auf die Transparente kommen. Das ist Beibehaltung des sozialen Aufnahmeschlüssels, Erhaltung und Erweiterung der Mitbestimmungsrechte der Kollegiaten. To keep and extend the rights for students, called here Kollegiaten. Beibehaltung des bisherigen Bewertungssystems. To keep the systems of approvals. Sicherung der Übernahme an die Universität für alle Kollegiaten. To secure the acceptance
of Kollegiaten to university places. Anerkennung als zweiter Bildungsweg für Kollegiaten mit Berufsausbildung. To accept our alternative studies for Kollegiaten with apprenticeships. Studentenausbildungsförderung BAföG im 4. Jahr. Students' financial support that lasts 4 years to be the same for the Kollegiaten Am Oberstufenkolleg angemessene Bewertung der Lehrerqualifikation. as well as the acceptance of teachers' qualifications, assessed by the Oberstufenkolleg itself. Da vorne ist eine Wortmeldung. Ich meine so, dass es Forderungen sind, mit denen wir zwar was anfangen können, aber ich frage mich wirklich, was die Leute darunter verstehen sollen. I mean, this is something we can deal with. My question is what outsiders make of it. They don't know the OS. They don't know us. Perhaps one should keep these demands more general, and if that can't be done, one should make clear what the OS really is. You read the resolution of the OS as Reform Institute. In the resolution, this is incredibly idealized, as if the OS is already a haven. I think it is wrong to carry the theory in such a glorified way to the public. To our judgment, the political connection is that at this moment there are lots of cuts, especially in the area of alternative teaching, and that the pressure from Marx is more poignant than ever. Perhaps I'm still too near to what had happened, but I just wanted you to be part of my way of looking at it. I wanted you to be part of my excitement into these grey and dull procedures of plenary sessions. Why was I excited? Well, where else in a school would you find that kind of work? I saw it as a training, a simulation game, a strenuous, but ever so important try to exercise democracy. 2/3 of all people in the OS didn't take part, stayed at home, lived in cuffs, but at least they didn't get told off for it. They had time to think. To overcome frustrations was recognized as work as well. A major work, I would have thought. That is anyway. And worth to fight your way out of. This project encapsulated the desire to turn society over, and to have it at least completely the other way around. 60% of students had to be from working-class background, and they were set out to achieve university status in a 4-year course. Only the richest and social-democratically ruled region in Germany could afford this project. But even this region, North Rhine-Westphalia, the so-called Ruhrpott area, with all main coal and steel industry in Germany, still couldn't quite accept it as it went on. People in responsible position anxiously withdrew their support and asked for restrictions. A little is left of the original excitement. I made this film not to forget the confusion and struggle, as a portrait of this kind of learning in defense, for our rights to fight for a society with more justice. Da war echt keiner. Ich fand zwar alle astral, meinetwegen jetzt Cafeteria oder so, so ein Kommunikationszentrum zu haben, aber keiner hatte Bock, was weiß ich, mal einzukaufen oder irgendwas zu machen. Ne? Obwohl das ging einigermaßen. Das war aber in der ersten Zeitung. Wir haben danach nochmal eine zweite Cafeteria gemacht. Also jetzt nochmal in so einer Situation ist, eben so auch Sachen reinbringen muss, die Leute irgendwie zusammenbringen. Ne? Dass man viel mehr Sachen machen muss, die einen irgendwie mal wieder gut draufbringen. Ne? Damit so diese Ohnmacht, also diese Mutlosigkeit irgendwie nicht einsetzen kann. Dass man irgendwas machen muss, um sich so gegenseitig irgendwie mehr zu unterstützen. Well, there just wasn't anybody. You got totally absorbed in setting up a cafeteria in the meeting area, but nobody bothered to buy stuff for it, somehow. Although it wasn't too bad. You mean recently, but after this we created a new cafeteria. That was simply organisational. Yeah, that was the same as before, that there were only a few, and that an awful lot of people said yes, that is great, but didn't bother to do anything. I mean, if you were again in a situation like that,
You should develop something that brings people together, more things that make you feel better, so that this hopelessness doesn't set in, and that you have to make something in support of each other. Sonst macht der Laden dicht. Wenn die Minister an der Zwinge drehen, dann müssen wir nach Düsseldorf gehen. Fürchtet euch nicht. Falls es unseren Delegationen nicht gelingt, noch die Ministerien dahin zu kriegen. In case our delegates don't succeed to reverse their decision, we thought of a little joke. We then will put 2 chairs on the podium with the missing people made out of cardboard, just to demonstrate that they remain without a voice to us. Der das verdeutlichen soll, dass sie eben nicht bereit sind, mit uns zu reden, ne? Yes, you ask. If the transparencies we carry with us, 7 should be red, 5 blue, 5 red and 2 blue. The question is if we shouldn't use a neutral colour. Red is a noticeable colour. Red is more than a colour. Blue is the same. Next to the transparencies, we carry other items. They should all be colourful. Not always red, but green and blue. Also die sollen nicht mehr rot sein, sondern grün und weiß und ein bisschen blau. Ja. Ja, also Irmi hat gesagt, dass es wichtiger ist, Yes, Irmi said it is important to discuss what we write onto these transparencies, and that the colour is not so important, yes. You can get stickers now at the ticket sale in the entrance. They cost 50 Pfennig. Das ist schon so eine äußerliche Sache, ne? Wenn viele Leute eben unheimlich schlampig und dreckig aussehen. Ne? That is purely an outside thing. When people appear to be sluggish and dirty and walk along, normal citizens, and when you are on the demo and people judge you about how you appear, so if you run along totally freakish, they immediately think, but that was not the case on our demo. I didn't notice any of that. It was a nice day and the people were friendly. That was in our favour. Die sind heiger, doch das sagt man besser nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum ersten This is the first time in the history of the Federal Republic of Germany, the BRD, that teachers are on strike. We teachers at the Oberstufenkolleg have, after 75% of us voted for a warning strike, concluded to go to Düsseldorf to state that we are not prepared to allow the destruction of the Oberstufenkolleg. The execution of exams conducted from above would change our concept of work decisively. Die Durchführung von Prüfungsordnung und Informationserlass. We, who started the Oberstufenkolleg and intend to lead one of the most progressive reform initiatives in Germany, would be forced to teach under conditions of a secondary school. We, who put by far more time and work into this project than usually acceptable, could not research our project anymore. Pulling the OS back to become a secondary school destroys our commission to research. Workplaces for teachers with no training would be in danger as well. We're striking to back Hartmut von Hentig in his talks to Minister Raul and Girgensson.
based on our carefully worded 90-page document. Die Rückschraubung des OS auf eine Sekundarstufe 2 hätte noch weiterreichendere Folgen. Der Forschungsauftrag kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Unterrichtsdeputate würden höher geschraubt, die Arbeitsplätze der Kollegen ohne Referendarausbildung und Staatsexamen werden extrem gefährdet. Wir streiken heute, um Hartmut von Hentig bei seinem Gespräch mit den Ministern Rau und Girgensohn den Rücken zu stärken, bei der Verteidigung unserer Position, die wir im 90-Seiten-Papier ausführlich dargelegt und begründet haben. Wir streiken heute, um den Ministern deutlich klarzumachen, We are striking today to tell the public that yet another reform project of the social liberal era is under threat of destruction. Wir streiken heute, um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass ein weiteres Reformprojekt aus der We want with our strike to gain support for our engagement. Und wir wollen mit diesem Streik die Unterstützung der Öffentlichkeit für unser Anliegen gewinnen. Die Bedrohung des Oberstufenkollegs ist kein einmaliger Vorgang. The threat hitting the Oberstufenkolleg is not a single event in the BRD, Federal Republic of Germany. The comprehensive cooperative school development is also not taking place. The uni reform introduced 10 years ago is stuck in its embryo stage. The uni laws make it unbearable for students. Cutting university jobs and jobs for progressive teachers is a threat to the whole working population altogether. Berufsverbote für fortschrittliche Pädagogen, Richter, Hochschullehrer und so weiter bedrohen die Entwicklung von Wissenschaft und Praxis im Interesse der arbeitenden Bevölkerung. Last but not least, the just announced reduction of political education is an expression of backward tendencies. We feel support from parents and pupils who fight against reductions, and we are supported by striking students. I wish all of us a successful run of our warning strike. Only this joint solidarity action makes us strong. The Oberstufenkolleg has to live on. Und wir wissen uns einig mit der gegen HRG und LHG Streikenden zur Studentenschaft. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen erfolgreichen Verlauf unseres Warnstreiks. Nur die gemeinsame, solidarische Aktion macht uns stark. Das Oberstufenkolleg muss erhalten bleiben. Doch das kennen wir seit Jahren. Große Worte und nach nichts. But we know for years, big words, and then nothing comes from it. Daran halten wir auch fest. Nur so lange hat er Zähne, bis sie ihm gezogen sind. Ziehen wir an einem Strang, kriegen wir sie raus geschwind. Here I arrive at Bielefeld University in September 2014. I look up to the adjacent building of the Oberstufenkolleg. I taught here for 2 years, from 1976 to 1978. That was a time of intense fights to save the identity of this place. Now I am invited to join the celebration of 40 years since the foundation. But I know there is still an identity crisis. I walk through familiar corridors. Then I step up to an exhibition to my photo displays hanging in an upper layer of the interior. I meet the people who invited me to show the film I made in 1977 out of photos. I enjoyed an interesting conversation. Drei Aspekte, die, finde ich, vor allen Dingen auch in dem Film, die der Wilfried Thust
zusammen, finde ich, auf eine sehr originelle, eine sehr schöne Art, wie ich finde, bespricht, verhandelt. Das ist einmal eben, wie gesagt, demokratische Schule, Bildungspolitik. Was ist Bildungspolitik? Wie macht sich das fest an einer Schule, eben wie dem OS? Mit den allen. Die Architektur ist auch durchaus ein Thema. Was hat die Architektur damit zu tun? Diese besondere Architektur. Also das große Thema Bildungspolitik. Dann das Thema, ja, seine persönliche Sicht, dass er das auch er erzählt oder er reflektiert in dem Film seine Handlung. Wo bin ich eigentlich hier? Und auch sehr ironisch, auch selbstironisch, das finde ich eine tolle Haltung. Also solche Geschichten auch mal mit dem eigenen Weg zu reflektieren. I'm still the same. I hate this walk to the neighboring uni and the cafeteria, and I felt lucky to turn my back to it. Es bleibt dabei, der Gang zur Uni und Cafeteria kann mir gestohlen bleiben. Dann, was ich natürlich als Kunsthistorikerin total toll finde, auch ist so eine eigene Ästhetik. Und das auch das zu reflektieren. An einer Stelle sagte Wilf Thust, diese Spuren hier im US damals, die Stellwände, die Schriften, das so Übergewischte, die Tafeln, das ist das, was für ihn sozusagen, da sagt er das wirklich, die Kunst des US ausmacht. The film from 1977 by Wilf Thust supports democratic schooling and politics, open plan school architecture, personal views and laid-back reflections, and very original montage aesthetics. Darf ich noch ein Wort sagen? Also es fing, glaube ich, alles damit an, dass Anne in der Bibliothek eine Mappe gefunden hat, eine Ledermappe. Museumsarchiv. Die kam dann ins Museumsarchiv, aber wir haben sie erst gesucht auch. Da gab es doch was und dann in dieser Mappe diese Tafeln, die jetzt hier ausgestellt sind, gefunden hat. Und wirklich, das war bestimmt vor 4 Jahren. Nein, das war schon länger. Irgendwann noch hast länger. du auch mal einfach nur an die Wand gepinnt. Ja. Also, dass du da auch nicht locker gelassen hast, das möchte ich wirklich nochmal sagen, dass du immer wieder da auch drauf zurückgekommen bist, auch den Film überhaupt wieder zugänglich zu machen, indem man ihn digitalisiert. Also toll, mit Unterstützung, aber das ist schon auch dein hartnäckiger Biss gewesen und wir mussten es ja auch erst wieder rekonstruieren. This exhibition started at least 4 years ago with the discovery of a portfolio in the basement here, containing mounted and commented photo displays and a 16mm film that needed to be digitized. Setting this up was time-consuming and hard work done by Ellen Thorman. High praise to her. Jedenfalls hier, finde ich, ist ein Modell von Demokratie in der Schule, was zumindest als so ein Idealbild in meinem Kopf immer wieder drin ist oder wo ich immer denke, ja, da ist was dran. Und deshalb fände ich es eben gut, man fokussiert es nochmal auf dieses Verhältnis. Hier gibt es eine Einrichtung, die sich versucht zu artikulieren als ein Stachel so wurde es ja immer mal genannt, in der Bildungsreform oder so. These pictures bring up a kind of ideal that I carried in my own head. It is good to match this up with an institution that tries continuously to articulate itself, even today, and is thought to have been a thorn in the side of the cultural reform ideas of the 70s. I see this place as an artwork of the founder Hartmut von Hentig. What is special about this art is that this creation addresses people and that this building is exclusively designed to cover their democratic needs. Ich finde, dass das Ganze irgendwo ein händiges Kunstwerk ist, das Oberstufenkolleg in sich. Okay, ja. Und dass das, was ich da repräsentiere, ein Versuch ist, dieses Kunstwerk vorzustellen. Also so sehe ich es. Und das ist doch ein auf Menschen bezogener Vorgang. Das ist ein Gebäude, das ist nur dafür errichtet. Das ist also irgendwie großartig.
So, das ist das. Das andere, was ich empfinde, ist, dass es im Wesentlichen darum ging, einen zu lernen und das Lernen zu reflektieren. Und da fängt man immer wieder unten an. Da fängt man unten in der Gesellschaft an und da fängt man unten bei sich selbst an. Da werden die Ängste und die Vorbehalte und die Sorgen an die Seite gedrückt. Und man muss auch als Lehrender immer wieder versuchen, das aufzufangen, was da also sozusagen noch nicht geklärt ist. Und das sind ganz komplizierte Vorgänge und die sind meiner Meinung nach exemplarisch hervorragend durchdacht worden von Hentig. I think the essence here is the process to learn and to reflect, but also to start again and again from the bottom up, from the bottom of society and from the bottom of yourself in order to succeed despite all worries and fears. The curriculum here was thought through with exceptional care. Also das ist so mein Bezug auch für die Ausstellung, den Film. Denn für mich im Augenblick ist die Frage, wie kann ich das, was damals gelaufen ist, wofür ich mich eingesetzt habe und begeistert habe, wie kann ich das anderen mitteilen? Wie kann ich denen sagen, da sind Dinge entstanden, die könnte man auch heute noch irgendwie einsetzen, da kann man davon lernen und so weiter. Was sind die Übertragungsmechanismen? It applies to the exhibition and to my film that I want to communicate to others what I supported full-heartedly all these years. How can I tell them that there are things from the past that are still important to me and hopefully to them and to you as well? Also ich finde ganz, ganz wichtig, die Vergangenheit nochmal so vor Augen zu bekommen, weil ich merke so bei mir, es macht mir Mut für die Gegenwart. It is really important for me to revisit the past. It gives me courage for the now. Und als ich heute Morgen die Rede von dem jungen Kollegiaten gehört habe, der hier gesprochen hat, habe ich gedacht, und trotzdem scheint jede Generation von Kollegiaten bis jetzt immer noch ihr eigenes zu finden, etwas zu lieben, etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen hier, obwohl für uns, die schon lange hier waren, es so verbessert ist, wie ist das noch möglich? Aber es ist möglich. When I heard the speech of a young student during the celebrations, I realised that every group of students over the years found their own something that they feel is worth fighting for. Although for us, who have been here for such a long time, things got watered down. Ich glaube, der Anfangspunkt ist die Architektur des Gebäudes. Die Offenheit des Gebäudes reflektiert sich auf die Offenheit von Strukturen. Und das fehlende Lehrerzimmer bewirkt, dass man viel weniger Angstschranken überwinden muss, um in Kommunikation miteinander, aber auch mit Lehrenden oder Schulleitern zu kommen. For me, the start of any celebration is the openness of this building. That reflects the openness of structures in general. There is no staff room. There are no barriers between students, staff and heads. Zu der Frage vielleicht so, ich bin 74er Jahrgang, war 77 daran beteiligt an diesen ganzen Aktionen. Wir haben, diese Frage zu Kunst oder sowas ist für mich so ein bisschen, wir haben das nicht als Kunst wahrgenommen. Wir haben das einfach als Aktion wahrgenommen. I was a student in the 70s and took part in all these actions you see on these displays. Any question of art was not our concern. We took it all as action with a drive to optimal effect. Sondern es war immer sozusagen aus der Sache heraus agierend, zu versuchen, das Optimale rauszuholen. Und wir waren natürlich die totalen Versuchskaninchen. Diese Frage aufzuhören, hat es eigentlich für die 74er gar nicht so gegeben. Naturally, within the project, we were research rabbits. But to stop, that was not our question. Aber wenn Sie ein Kaninchen waren, dann waren Sie ein Teil dieses Kunstwerks. Wir waren natürlich, wir haben uns ja auch so gefühlt. Also wir waren eine bestimmte besondere Gruppe, die da drin waren, und haben halt diese verschiedenen Aktionen gemacht, die vollends lehrerunabhängig waren. Ich sagen will, was man für heute daraus nehmen kann, ist, dass man irgendwie den Unterricht entmystifizieren muss, dass man nicht klar machen muss, dass es Unterricht ist, sondern es ist Teil des Ganzen. If you felt like rabbits, you were part of the Oberstufenkolleg as an artwork then. Yes, we did feel like that. We were a special group involved in actions independent from teachers. For you to learn something from it is to demystify your teaching and to make clear that teaching is part of an act involving everybody.
Für heutige Zeit, glaube ich, ist es schwierig, das nachvollziehen zu können. Dass man überhaupt in so einer großen Gruppe so eine emotionale Diskussion führen kann. Und das kommt, glaube ich, in dem Film ganz gut raus. Ja. Das ist für den heutigen Schüler, für meine Kinder oder sowas, die irgendwie 20 sind und 25. Today, for pupils and for my children, I think, it is difficult to understand that such a large group of people engaged in such emotional discussions as the film shows. Ja, das war interessant. Wir haben gestern dieses Buch, was ich da gemacht habe, wo es eben auch um die Ästhetik von unten geht. Die schönen Zeiten, politische Kultur von unten, das ist ja derselbe Ansatz im Grunde, dass das Ästhetik ist, was die machen. Man muss es ihnen nur sagen. We yesterday looked at my book about aesthetics from below, here in the 80s. You only have to tell people the value of this and the difference from what they expect from art to make them understand. Das ist eben, wie macht man das in so einer Einrichtung, dass so verschiedene Leute sich ausdrücken können und alle irgendwie zu ihrem Recht kommen. Aber eben nicht plötzlich der Dompteur oder die Dompteuse da steht, die sagt, da geht's längs, sondern dass man das gemeinsam entwickelt. The question is, how do you operate in an institution like this with so very different expectations and expressions? And that without a director who determines the way, but instead with people who set the course and rules between themselves. Ich sag mal, endlich war der Dompteur, endlich war der das Zirkuszelt hier aufgebaut hat. Okay, aber ich sage mal so, nicht nur in architektonischen, aber er war vor Ort. Er war Zirkusdirektor und Handlanger. Er war irgendwo außenstehend, der irgendwo irgendwas. Hentig wasn't the director. He was the one who built the circus tent here, but not only in the architectural sense, also with all of its content. He was the handyman. He was somehow outside, but without him, this wouldn't have happened. In the first phase of the first 4 years in the 70s, Hentig was hardly involved. To the outside he was, yes, and there he was needed. Ohne ihn hätte es das OS so nicht gegeben. Klar. Das ist mal klar. Ja, aber in der Phase hier, in den ersten 4 Jahren des Oberschulkollegs, hat Hartmut von Hentig keine Rolle in keinem Curriculum. Nach außen, ja. Nach außen, und da war er ja schon gefordert. Und Hentig hatte eben eine Vision und das kam zusammen in meinen Augen mit der Vision dessen, was diese Leute, die da in der Studentenbewegung aktiv waren, gemacht haben. Und das hat sich so vermittelt. Hentig alleine wäre ein ziemlich elitäres Ding geworden, mit vielen Freiheitsspielräumen für die dann da drin sind. Und durch die verschiedenen Leute, die hier in der Aufbaukommission waren, die eben sehr eng verbunden waren mit der Studentenbewegung, ist das so gekreuzt worden damit. Und das macht, glaube ich, auch wirklich nach wie vor den Charme dieser Einrichtung aus und das Potenzial. Hentig had a vision, and that coincided, to my mind, with the commission that laid the foundation of this place. Hentig on his own would have created something very elite, with a lot of freedom for those involved, but the very different people he met crossed his line, and that gave this place the grace it still has. Ja, das ist so eine Form Nährboden, denke ich mal, hier, die ganze Angelegenheit. Und mir wird jetzt schon schaurig, wenn ich dran denke, dass das hier irgendwie mal saniert werden soll. Er ist Architekt, ne? Yes, it is a kind of fertile soil, and I shiver about the thought that a renovation is due. He is an architect. Was so wie Schule, was ausmacht. Und da erkläre ich immer, wie Architektur auch beeinflussen kann auf den Menschen. Was das heißt. Und allein dieser ganz klitzekleine Unterschied, sage ich, überlegen Sie sich, was sind Klassenräume? Das sind kleine Gefängnisse für diese Schüler. Und da ist ganz klar, wer da reinkommt, wie der reinkommt, wer vorne steht, wer hinten sitzt, wie man so eine Sitzordnung aufbaut und die Rollensituation und auch wie überhaupt ein Lehrer seine Autorität da wahr macht und sowas und wie das in einem offenen Raum gar nicht so möglich wäre und was auch für Ängste diese Lehrer haben, aus denen sie nicht rauskommen und wo es eigentlich eine Wandlung geben müsste, dass Schulen heute immer noch so gebaut werden, wie sie gebaut werden, ist ein ganz trauriges Beispiel. I explain to students what that is. It is to consider how a building influences people. Take as an example the nature of a classroom. This little prison for pupils. It is clear who enters, how she or he enters, who stands in front, who sits in the back, how you line up the seats, how the roles are set and how a teacher establishes authority,
and how that would differ in an open space. Consider the fear that teachers have but keep hidden, how that should change really, how not to build schools still today as sad examples. Sobald ich anfange, eine Wand zu bauen an der Stelle, sobald habe ich eine Barriere. Und das meine ich, wenn man dieses hier sanieren würde, wenn man diese Landschaft hier rausnehmen würde, würde die Schule und dieses Verhältnis untereinander sofort ein ganz anderes werden. Und das kann man gesellschaftlich übertragen. As soon as I start to build a wall, I create a barrier. If you renovate the landscape in this school, the relationship between everybody will be broken. You can make the transfer to our society. Ja, es gibt hier Umnutzungsinteresse. Ja? Ich finde zum Beispiel diese Pavillons, vornehm gesprochen, diese Glaspavillons völlig überflüssig. Die würde ich am liebsten von heute auf morgen wieder wegmachen. Ja? Die haben nämlich einen ganz, ganz üblen Nebeneffekt, dass man dadurch, die wirken wie Schalltrichter, die Lernatmosphäre insgesamt mit dem Sprechen und Reden deutlich verstärkt. Und man versucht sich sozusagen zu überbieten. There are interests in this college to change the use of space, but I find the glass pavilions totally surplus. From one day to the next I would like to wipe them out, because the side effect is that these funnels increase the overall noise level. They lead to disturbing interferences. If they would not be there, automatically as it was before, people would take far more care of each other, but now they try to compete with each other. Dieses darauf streben, dass das die Konsequenz hat. Unser Lernziel war immer, wir müssen nicht viel wissen, wir müssen wissen, wo es steht. Das 70er Jahre, das kenne ich auch. Letzten Donnerstag haben wir hier für das Genderprofil so einen Rollentausch gemacht. Und dann hatten die so Steckbriefe für eine Person im anderen Geschlecht und dann haben die das gespielt. Und dann haben wir nachher eine Auswertungsrunde gemacht und dann hat einer gesagt, sowas wäre nur im OS möglich. Und ich habe gedacht, und dann haben das alle bestätigt und ich war total erstaunt. Und haben alle gesagt, ja, das ist nur im OS möglich, weil woanders würde man ausgelacht. Und das wollte ich nicht glauben. Ich habe dann mehrmals nachgefragt, wieso, andere Schulen sind doch auch nicht schrecklich. Nein, das ist nur im OS möglich. Und so unisono, das hat mich total erstaunt und auch gefreut. Ich war richtig gerührt. Und einer hat dann noch gesagt, in meiner alten Schule war jeder gegen jeden und wir haben uns alle gehasst und so. Last Thursday, we played a role change game and evaluated that afterwards. The outcome was that one student said this is only possible here in the OS. Then everybody joined in to my great astonishment. In other schools you will be laughed at, as they said, and I asked again, pointing at some other good schools, but no, they said, there is only here it's possible. One student said in my old school everybody stood against the others, and we all hated each other. Offenbar jetzt auch noch weiter gesagt, an meiner Schule war ich immer ein Außenseiter und hier sind ja nur Außenseiter. Genau, ja. Das ist jetzt ganz spitz formuliert. Ja. In my group, somebody said, in my school I was always an outsider, but here there are only outsiders. And I think that with your question, I think that this school takes kids who would never, ever, ever have a chance for an A-level in the traditional school system, which means that it's an act of social justice. How do you start with people who are desperate, addicts, drug addicts? It means that people have access to education, access to creativity that education brings into your life, and to master that very complex life of work. That general education is not going to do. What you do in 3 years here is almost a magical treat that other schools don't do. Diese Schule nimmt Jugendliche auf, die absolut keine Chancen hätten. Wir sehen in die Zukunft, wir brauchen arbeitsfähige Leute und Schulen, die vor allem an Menschen denken. Wo fängst du an mit Menschen, die am Leben zweifeln und drogenabhängig sind? Sie brauchen Zugang zu Lernvorgängen und Zugang zu Kreativität, die das Lernen fördert. Erziehung im Allgemeinen sieht das nicht vor. Das Oberstufenkolleg muss erhalten bleiben. Doch das kennen wir seit Jahren. Große Worte und nach nichts.
but we know for years, big words, and then nothing comes from it. Benutzt wurden Reproduktionen aus dem Buch von Irene Belo 1984. Die schönen Zeiten sind vorbei, die schönen Zeiten hat es nie gegeben. Politische Kultur von unten in einer Reforminstitution. Bis sie ihm gezogen sind, ziehen wir an einem Strang, kriegen wir sie raus, geschwind.